In the previous class, we were mainly dealing with the endosymbiotic theory that is coming in module 2. So, this endosymbiosis mainly tells us about how this eukaryotic cell was formed from prokaryotic cell, especially how the eukaryotic organelles like that of mitochondria and chloroplast was formed from the primitive prokaryotic cell. So, first and foremost, we have to define about this primitive prokaryotic cell, that is the cell that is containing the nucleoid in the form of genetic material that is surrounded by a plasma membrane. So all these slides I have explained about how this eukaryotic cells has acquired the formation of this mitochondria and chloroplast, especially with the help of an animated video. So I suggest and advise that you have to go through this PPT. So I'm directly jumping on to the final part of this particular presentation, that is how the evidences has proved that this endosymbiotic origin of life do existed. Okay. So this particular picture is very much important because this picture itself is ample enough to explain the concept of this endosymbiosis. So here there is a prokaryotic cell that is having a nucleoid that contains the DNA, and there is a cytoplasm, there is a cell membrane. A prokaryote grows into size and develops infolding in the cell membrane to increase its surface area to volume ratio. And these are the infoldings of this cell cytoplasm. And this infoldings is actually having two fate. First thing, it can become an endomembrane system. Second thing, it is going to become the endoplasmic reticulum. Then the infoldings eventually pinch off from the cell membrane, forming an early endomembrane system. It encloses the nucleoid, making the membrane bound nucleus. This is the first eukaryote. So earlier we told that in the prokaryotic cell there was nucleoid, and the nucleoid was just a strand of genetic material without a proper nucleolus and nuclear membrane. So after the infolding is pinched off, the first infolding is surrounding the nucleus. So the primitive nucleus, that is the ആ ഒരു nucleoid ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത്, it is actually getting surrounded by the endomembrane. അപ്പോൾ ഒരു proper membrane bound nucleus ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്, which is actually the first step of the formation of the eukaryotic cell. Okay. Then the endomembrane system is forming the nuclear membrane, as well as the infolding is forming the endoplasmic reticulum. Then the aerobic bacteria, that is oxygen using bacteria like proteobacterium, enters the eukaryotic cell either as prey or a parasite and manages to avoid the digestion. So this particular cell is able to endocytize the incoming bacteria, and this bacteria actually happens to enter the cell inside. So this bacteria is not at all utilized by the cell because this bacteria provides sugars by the process of this photosynthesis, or this bacteria can provide energy by the process of oxidative phosphorylation. So when this particular bacterium that is entering the cell, if the cell is finding that bacterium useful, then it is not trying to digest the bacterium, but it is trying to maintain that bacterium for a long term. Okay. So the aerobe's ability to use oxygen to make energy becomes an asset for the host, allowing it to thrive the increasingly oxygen-rich environment as the other eukaryotes go extinct. The proteobacterium is eventually assimilated and becomes the mitochondrion. So this is the most important step explaining how the proteobacterium is becoming the mitochondrion, that is the important eukaryotic organelle. Okay. Then what happens is that next is the formation of chloroplast, and that is done when this particular bacteria endocytize cyanobacterium. You know that cyanobacterium is that class of bacteria that can undergo the very important process of photosynthesis. So as part of photosynthesis, this can convert complex carbohydrate into sugars, and these sugars can be utilized by the host bacterium. So again, in this case also, the host bacterium will not tend to cut or digest this cyanobacterial cell, but instead try to maintain it for long term use, and this becomes the final type of chloroplast.
So some eukaryote go on to acquire additional endosymbiote, the cyanobacteria, a group of bacteria capable of photosynthesizing. They become the chloroplast. So this a cell that is having the mitochondrial organelle will become the ancestor of animals, fungi and other heterotroph, and this cell that is having both chloroplast and mitochondria become the ancestors of plant and algae. Okay. Now, actually we stopped here during the last class. So there have to be some evidences to prove about this endosymbiotic theory, because every theory becomes successful only by the provision of ample evidences. Okay. So the first evidence come from DNA sequencing. Okay. So the DNA, first we have to first we have to define what is DNA sequencing. The DNA sequencing refers to the general laboratory technique for determining the exact sequence of nucleotide or bases in a DNA molecule. The sequence of bases often referred to by the first letters of their chemical names A, T, C and G encodes the biological information that the cells use to develop and operate. So definitely, this is a very well known definition of DNA sequencing. So why we are telling about DNA sequencing in this particular uh, evidence is that actually I quoted about the example of this RT-PCR for COVID-19. So despite having 13 different variations of this coronavirus, the RT-PCR kit that was designed to confirm the presence of this particular antigen was the same, because this antigens, like if it is belonging to the family of Coronaviridae, it will be having certain conserved sequences starting from 1935 to 2023, almost like 95 years. Some sequences are similar or some sequences are exactly same in different members of the same Coronaviridae family. So we are utilizing that DNA sequencing pattern to analyze the importance of the endosymbiotic theory. How? So what the first step what they did is that they analyzed the genomic sequencing of the nuclear DNA of a particular host, especially the eukaryotic cell that is under study, and the genomic sequencing of the mitochondria was also done. So the mitochondrial DNA sequencing didn't have any sort of similarity with the nuclear DNA sequencing, which strongly suggests that the mitochondria was formed much years later, and it is a properly different type of organelle that has been introduced into the cell during its course of life, because സെൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല മൈറ്റോകോൺട്രിയ പിന്നീട് എപ്പോഴോ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വഴി സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് സെൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സമയത്ത് തന്നെയാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ തമ്മിലൊരു ന്യൂക്ലിയർ ഡി എൻ എ തമ്മിലും മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എ തമ്മിലൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസ് സിമിലാരിറ്റി എവിടെയെങ്കിലും കാണുമായിരുന്നു. ബട്ട് സ്ട്രോങ്ലി there was not at all a single similarity in the sequencing of this mitochondrial DNA and the nuclear DNA sequencing. So that was what more than enough to conclude that this mitochondrial DNA sequencing was different from that of the nuclear DNA sequencing, suggesting that mitochondria is quite different, and it was formed in a later stage of life of the cell. So here I'm telling about the Rickettsia bacteria. So Rickettsia bacteria അവർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇതാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അവരെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എയുടെ സീക്വൻസിങ് is 35 to 40% similar to that of the Rickettsia bacteria nuclear DNA sequencing, because they are actually assuming എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല, it is actually a sort of conclusion. അപ്പോൾ Rickettsia bacteria എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷെ അത് ഹൈലി പ്ലിയോമോർഫിക് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലിയോമോർഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് ദെൻ ആൻഡ് നൗ, ലൈക്ക് ഹൈലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മോർഫോളജി. പിന്നെ അത് ഒരു ഒബ്ലിഗേറ്റ് ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ പാരസൈറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ എയർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ വാട്ടർ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് സോർട്ട് ഓഫ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിവിങ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് റിക്കറ്റ്സിക്ക് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ടിക്സ്, മൈറ്റ്സ്, ഫ്ലീസ്. ഓക്കെ,
So this rickettsia is actually, because of this pleomorphic nature, it is having a tendency to get endocytized by certain other bacteria. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകാം പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു type of bacteria ഈ റിക്കറ്റ്സിയനെ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വഴി it could have taken it inside the cell, and during the course of time, in due course of time, this would have been this would have become the mitochondrial organelle of this particular cell. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ ഡി എൻ എക്കും റിക്കറ്റ്സിയുടെ ഡി എൻ എയുടെ സീക്വൻസിങ് തമ്മിൽ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റി കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് വി സ്റ്റഡീഡ്. അപ്പോൾ ദർ വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് ബൈ ആഗ്നസ്. ആഗ്നസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സീക്വൻസ് സിമിലാരിറ്റി ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ കേസിലും ഉണ്ടോ? ബിക്കോസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ എൻഡോസിംബിയോസിസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സൈനോബാക്ടീരിയനെ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ സീക്വൻസ് സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ദ സൈനോബാക്ടീരിയൽ ഡി എൻ എ. ഒബ്വിയസ്ലി അത് പ്രൂവൻ ആണ്, അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് we are just going to tell about the protein, RNA and DNA analysis. Okay, so this, as you know, a typical structure of the eukaryotic cell. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു യൂക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗനൽസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ലൈസോസോം, ന്യൂക്ലിയോലസ്, എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ, സെൽ വാൾ, എവറിത്തിങ് ഇസ് ദെയർ. സോ വെൻ അതിനൊരു പ്രോട്ടീൻ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ, പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻലി വെൻ വി ഫോക്കസ് ഓൺ ദ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ ആൻഡ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്, several proteins are made within that particular organelles itself, especially ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റുബിസ്കോ എൻസൈം, അതൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ്. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയുടെ കേസിലും ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദോസ് പ്രോട്ടീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ, ദേ ആർ മോർ ഹാവിങ് എ ഹൈഡ്രോഫോബിക് നേച്ചർ. അപ്പൊ ഹൈഡ്രോഫോബിക് നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ആ ഒരു ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ, യൂക്കാരിയോട്ടിന്റെ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയുടെയും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ ബാരിയർ കടന്നിട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ cytoplasm unnecessarily, or it's not going to the nucleus. So which strongly indicate that മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഫോംഡ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഓർഗനൽസ് വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ന്യൂക്ലിയർ ഡി എൻ എ. ഓക്കെ, ഒബ്വിയസ്ലി ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് ആ ഓർഗനൽസിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് ഒരു 70% ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസും ആ ഓർഗനൽസിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആ ഓർഗനൽസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, എൻസൈം ആയിക്കോട്ടെ, എന്താണെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റൈബോസോംസും പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസിങ് മെഷീനറിയും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനാണെങ്കിലും മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയ്ക്കാണെങ്കിലും ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് വൺസ് ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലൈഫിൽ അവരൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബാക്ടീരിയ ആയിരുന്നു. ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി അവർ സ്റ്റിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ അതൊരു വേറൊരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു, എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വഴി വേറൊരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് പോലും ഇറ്റ്സ് ഹാവിംഗ് ദറ്റ് എബിലിറ്റി ടു make its own protein, make its own enzyme, it's having a storehouse of simple ribosome apparatus. It's not at all depending, it's not at all like largely depending upon the nuclear DNA to um, have its functions done. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്, ലിപ്പിഡ്സ്, അമിനോ ആസിഡ്സ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബിക്കോസ് ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഇസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഓർഗനൽസിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൽസ് ആർ ക്യാരിഡ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, സോ അതും ഒരു സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് ആണ് എൻഡോസിംബിയോട്ടിക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. ബിക്കോസ് വൺസ് അവരൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബാക്ടീരിയ ആയിരുന്നു, that independent nature or that independent functional status is retained even when it became an organelle inside the eukaryotic cell. Okay. So this is about the next evidence, that is the position and structure of organelles. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എവിഡൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെൽ ക്ലിയർ. ബിക്കോസ് when we wanted to take the eukaryotic cell as a very model example, we can see that the organelles that is having single membrane organelles, they are the lysosome, which is actually bound by a single membrane,
There is the endoplasmic reticulum that is also bounded by a single membrane and the Golgi apparatus. Okay. പക്ഷെ when we wanted to speak അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ തന്നെ നമ്മൾ സെല്ല് എപ്പോൾ വരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആകപ്പാട് രണ്ട് ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയയും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒബ്വിയസ്ലി ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനാണെങ്കിലും ന്യൂക്ലിയസിനാണെങ്കിലും മൈറ്റോകോൺട്രിയനാണെങ്കിലും രണ്ട് മെംബ്രെയിൻസ് അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മെംബ്രെയിൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ബാക്ടീരിയ ആണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആകുന്നത്? സൈനോ ബാക്ടീരിയ. അപ്പോൾ സൈനോ ബാക്ടീരിയത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബാക്ടീരിയ ഒരു പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് എ മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ആ മെംബ്രെയിൻ അടക്കമുള്ള ബാക്ടീരിയനാണ് നമ്മുടെ ഈ സെല്ല് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് നടത്തിയിട്ട് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ infoldings, that infolding will get pinched off and it becomes an endomembrane system. അങ്ങനെ ആ സെല്ലിന്റെ ഇൻഫോൾഡിങ്സ് വഴി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള endomembrane system is also covering the chloroplast. So actually അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് രണ്ട് മെംബ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാകും. That is, this particular eukaryotic organelle gets surrounded by two well-defined membrane. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ യൂസിങ് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയനെ സെല്ല് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വഴി കടത്തുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ് surrounded by the endomembrane that is synthesized by the cell as part of its infoldings. അപ്പോൾ ഈ mitochondria is also surrounded by a double membrane system as well as the nucleus. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓർഗനൽസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ ഇല്ല? ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ ഉള്ളൂ, എക്സ്പെഷ്യലി മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആൻഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ആ ഒരു തോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ it is evident that these two organelles would have been formed during the very later stages of a cell's cycle when we start to study about the evolutionary history of this eukaryotic cell. Okay, so this is yet another important evidence supporting the endosymbiotic theory. Okay, this is the last part of this particular endosymbiosis. So here we can see the origin and the evolutionary tree of life that is based on small subunit RNA. എന്താണ് small subunit RNA? So we know that the RNA in both prokaryotes and eukaryotes is divided into two subunits. അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ സെൽ ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So that I'm not going to repeat over here. The small subunit RNA will be having sequences that is actually the most reserved sequences throughout the history of life. The branches that perform oxygenic photosynthesis are labeled with O2, oxygen. The black arrows indicates the endosymbiotic events that resulted in the origin of eukaryotes from the proteobacteria-like organisms, which ultimately led to the formation of mitochondria and later eukaryotic photosynthesis from cyanobacteria that ultimately became the chloroplast in algae. So here we know about the origin of life, and here we can see the RNA, the proteins and the DNA. So this RNA nammal Spiegelman monster എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റിൽ we studied about the peculiarity and the uniqueness of RNA forming the base of life. So ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ആൻസെസ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബയോമോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് RNA തന്നെയാണ്. Then came the DNA, and after our RNA and DNA came the next sequence in the molecular dogma of life, that is the proteins. So this is the basic form of life. അതിൽ നിന്നും branches ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So here this black arrows indicates the endosymbiotic theory. അതായത് there was bacteria, and this bacteria was aerobic. It was capable of generating energy by oxidative phosphorylation. This bacteria was engulfed or endocytized by another bacteria, and this led to the formation of the mitochondria, endosymbiosis. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the cyanobacteria that is being enslaved by the other type of bacteria, and this cyanobacteria became the chloroplast,
and they led to the formation of the primitive algae and other members of kingdom Plantae. But ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള O2, O2 and O2 is actually the branches that perform oxygenic photosynthesis. So ഈ ഒരു diagram actually mainly I wanted to focus this only on the understanding point of view. Apart from that, it's not that important because the tree of life will be dealing in the later modules. So that is all about this endosymbiotic hypothesis. So ഈ endosymbiotic hypothesis എന്ന് പറയുമ്പോൾ if like അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണേക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ട് you have to just define what is endosymbiotic hypothesis. Mainly the culmination events that is leading to the formation of the eukaryotic cell. Pinna actually who put forward this endosymbiotic hypothesis concept, that is Lynn Margulis. Then what type of bacteria is involved in forming part of this mitochondria and chloroplast. Then the evidence പിന്നെ ആ ഒരു ചാർട്ട് ആ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഫോൾഡിങ്സ് വന്നു, aerobic bacteria കയറി, photosynthetic bacteria കയറി, like that. The evidences of this endosymbiotic hypothesis makes the class or this presentation complete. Okay, so അതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. That's it. Thank you.